Okay, we are live now. Namaskar. Good evening and a warm welcome to you all. I am Sudeep Sarkar, your host, bringing you all another webinar on community health with Anajori. Before I begin today's webinar, here's a brief introduction about Anajori to our new audience. Anajori means the bond of love. It signifies unconditional love. And it is this unconditional bond of love for his native land that brought back Milind Datta, the founder of Anajori, from USA to start a non-profit organization in 2018, which encourages and promotes various initiatives that are striving for social change, honing leadership skills, and building entrepreneurship capabilities in Northeast, including Assam. For the past few months, we have been engaging with speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in the region. Today, the title of our discussion is Importance of Disease Organ Donation. And to discuss on this topic, we have with us the CEO of Jubilee Foundation, Ms. Priyanka Bora. Jubilee Foundation is the first and the only non-government organization in the entire Northeast region of India, comprising of the 8 states, working to raise mass awareness and encourage people to support diseased organ donation. It has been go high. Before starting today's webinar, I would like to request Ms. Bora to say a few words. Hi Sudeep, how are you? I am fine, ma'am. Okay, so I am Priyanka Bora, and I'm an individual having all worldly desires of doing whatever bit interests me. And apart from my passion-driven profession, I love to dance, I love painting, and sometimes I write too. So I'm a person with social conscience, and which is why I'm doing what I am doing today and where I am. So I'm too much into social work, and I have been practicing this profession since quite some time now. Yeah, that's about me. Thank you, ma'am. So we will start our webinar officially right now. Yeah. মোৰ প্ৰথম question আছিলে, how was Jubilee founded? What is the backstory? Okay, so basically, how is Jubilee Foundation you want to say? Do you mean how is Yes, ma'am. Jubilee Foundation? Because Jubilee is a person. Yeah, but how was the foundation like it came to Okay, being? I got it. I got it. Okay, so in 2013, actually, the organization was established by the sole efforts of Zubli Bora, who happens to be the chairperson. So we all know her. She's a renowned singer from Assam. So being an artist, she always wanted to do something for the society. In 2013, when she and her husband, Mr. Amitabh Gohai, who happens to be the director and the co-founder of the organization, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে অংগদানৰ কাৰণে pledge কৰিম বুলি ভাবিলে, to their surprise, they found no NGO in Northeast working for this cause. So that's when she thought that যিহেতু ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কৰিম বুলি মই ভাবিয়ে থৈছো, মই এইটোৱেনো কিয় আৰম্ভ নকৰো কিয় য'ত মই মানুহৰ জীৱন আচলতে বচাব পাৰিম, so I can do something for the society. So that's how it started in 2013. Okay. So that's the backstory. It's just both of the persons wanting to pledge their organs to donate after that. Okay. So what is organ pledging? If you could explain to our audience. Okay, so a very good question at the start. কাৰণ এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে মানুহে অংগ দান আৰু অংগ প্লেজ যোনটো আমি অৰ্গেন প্লেজ বুলি কওঁ, যোনটো অংগ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা, so দুটা মানুহ কনফিউজ হৈ যায়. So কেতিয়াবা মানুহ আমাৰ ইয়ালৈ আহি পেলাই কয় যে মই অংগ দান কৰিব বিচাৰিছো. So অংগ দান মানে immediately giving it, right? You're donating it. So for organ donation to happen after that, সেইটো প্লেজ কৰিব পৰা যায়. So সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি অৰ্গেন প্লেজ বুলি কওঁ. So organ pledge হৈছে it's a formal activity য'ত আমি এটা signature law in the form which is available in the website, in the Transplantation of Human Organs Act. সেইটো আমাৰ website-টো available আছে. Any other NGOs in India who works for organ donation has it all. So সেই pledge formখনত যেতিয়া fill up কৰা হয় with all your details and which organs you want to donate after that, তাতে tick mark কৰিবলে option আছে.
So that is organ pledge. It's just showing your willingness to or desire to donate your organs after death. It's just that. তাতে কোনো লিগেল এন্টাইটেলমেন্ট নাই চ' মানুহে ভয় খায় যে চাইন কৰি দিম অৰ্গেনছ প্লেজ কৰি দিম আৰু জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ মানুহে যেতিয়াই মন যায় আহি পেলাই অৰ্গেনছ লৈ ল'ব চ' ইটছ নাথিং লাইক দেট পিপল হেজ দিছ ফিয়াৰ উইদিন দেম মানুহে ভয় কৰে যে প্লেজ কৰিলে কিজানি অংগ লৈ ল'ব এনেকুৱা নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াতে যোনখন এক্টে ৰেগুলেট কৰে অৰ্গেন ডোনেশ্যন সেই এক্টখনৰ মতে only when your family says yes to organ donation at the time of death despite of you signing the pledge form তেতিয়াহে অংগদান আচলতে হ'ব পাৰে otherwise there's no legal standing to the form that you sign যোনটোক আমি organ pledge বুলি কওঁ so it's just your willingness towards the cause okay so apuni kole je mane let's say moi pledge korilu so and I die for some reason and my family is like object korise je we don't want to donate so etia mane more organs donate nohobo নহব so now again here something important which you have mentioned yate koise je for any reason now ite any reason hole নহব for organ donation ejon byaktir brain to moribo lagibo মগজু to moribo lagibo tetiahe asolte অংগদান হব পাৰে যদি any reason like for example আমাৰ normal natural death কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ cardiac function to বন্ধ হৈ যায় যেতিয়া আমাৰ heart to function কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ natural death হয় so natural death হলে আমি solid organs কেতিয়াও donate কৰিব নোৱাৰো so আমি অকল tissues donate কৰিব পাৰো so it will depend on the form or type of death so brain death হলেহে specifically অংগ দান কৰিব পৰা যায় so now সেইখিনি সময়ত হস্পিটেলত যেতিয়া patient জন থাকিব যাৰ brain death declaration হৈ গৈছে তেতিয়া ঘৰৰ মানুহক হস্পিটেল অথৰিটিয়ে সুধিব যে the person মানুহজনৰ আচলতে মগজুৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু হাৰ্টটো আৰ্টিফিচিয়েল সাপোৰ্ট সিস্টেমটোৰ কাৰণে এতিয়াও জীয়াই আছে সো যাৰ কাৰণে বাকিখিনি অংগ জীয়াই আছে আপোনালোকে অংগদানৰ কাৰণে আগবাঢ়িব খুজিব নেকি সো সেইখিনি সময়ত যদি ঘৰৰ মানুহে আমি অংগদান কৰিম বুলি আগবাঢ়ে তেতিয়া হলে সেই কনসেন্টটো লাষ্ট মোমেন্টত যোনটো ঘৰৰ মানুহে দিয়ে that is the most important that is why we always say সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে কোনোবাই যেতিয়া প্লেজ কৰে যেনেকে আমি প্লেজৰ কথা অলপ আগতে পাতিলো প্লেজ কৰাটোত আচলতে it's very imperative that you let your family members know about your desire to donate organs after death karon at the end of the day it's the family members decision and consent that matters yeah okay so after a person is deceased what is the process like from your side like let's say I am going to pledge my organ and I have pledged my organ and I die now can you explain the process after that what happens okay suppose I'm giving my example moi pledge কৰি থৈছো আৰু কাইলে যেনিবা মোৰ কিবা এটা হৈ পেলাই suppose there is a road traffic accident মোৰ brain death declaration হৈ গৈছে ঠিক আছে I am already in the hospital কাৰণ brain death declaration hospital হ'ব লাগিব it cannot be in somebody's house so it has to be a proper OT setup and it has to be an ICU so gote proper medical infrastructure team থাকিব লাগিব so that brain death declaration হৈ যোৱাৰ পাছত the hospital authority informs the family members so amar yate jenike grief counselor hok but to be specific there are transplant coordinators in each hospital so transplant coordinator information to Dr. Timor pra gom pai jai within the first test which is done to declare brain death so juntu test kora hoy there is a bedside test which is done to the patient to confirm if he or she is brain dead so hekhini samoyate transplant coordinator inform kori dia hoy and transplant coordinator family to logot interaction kori thake so jetia confirmation to ahi jay brain death declaration to hoi jay tetia he transplant coordinator gorakie approach kore to the family je apnaloke ongodan koribo bicharise niki that is it if the family says yes organ donation hekenite asolte guti harvesting aru retrieval to juntu ami সংগ্ৰহ কৰা বুলি কও অংগখিনি হেখিনি সময়তে সংগ্ৰহ কৰে আৰু তাৰ পিছত সংগোপন কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে whoever is in requirement so transplant to তাৰ পাছতে হৈ যায় so that is it it actually okay. happens so in the entire hospital structure okay so is organ donation possible without pledging yes very much
So আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লটো আচলতে এনেকুৱা যে the Transplantation of Human Organs Act খনে কয় যে it's not mandatory for a suppose organ donor to always pledge before donating. So ইয়াতে কি হয়, you can always take your decision, or you can take your call to pledge your organs while you're alive. So once you're above 18, you can always take the decision on your own. It's just imperative for you to let your family members know about your desire, because we all know that at the end, their consent matters. If you don't let your family members know, you don't let your family members know, they might deny at that time. So to respect your decision, I think it's very important for the family members to know. Or without pledging also, the family can always go ahead for organ donation. Okay. So I wanted to ask you, more অকমান confusion হৈ আছে. Suppose let's say মই organ to মই pledge কৰিছো. I want to donate my organs, but after Right. I die, my family is like in little doubt, and they are not wanting to let my organs get donated. So what happens in that situation? You wanted to donate, but your Yeah. family members are not willing to. Yes. After I die, মই Okay, pledge so কৰিছো. Let's say মই Jubilee Foundation ote pledge কৰি থৈছো, and I die tomorrow. But my family doesn't, after I die, of course I can't say like or say for myself, speak for myself. right. So, and my family is unwilling to let my organs get donated. So what happens in that situation? Then your organs can't be donated. Okay, so family's willingness Consent is is the very much most important. So the Okay, family, okay. because in India, what happens, the legal possession of a dead body goes directly to the next of the kin. That means your immediate family members, maybe your spouse, your brothers, your sisters, your parents. So these members of your family has the right to take the decision on your behalf. So once they say no, hobo noare. Once they say Okay. yes, we can do it. So মই আমাৰ অডিয়েন্সকো ক'ব বিচাৰো যে যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে অৰ্গেন প্লেজ কৰিব, ডোনেট কৰিব, প্লিজ টক টু ইয়োৰ ফ্যামিলি, ইহতকো নিজৰ মতামতটো জনাই লওক, বিকজ ইফ ইয়োৰ ফ্যামিলি সেজ নো, দেন ইয়োৰ অৰ্গেনস কান্ট বি ডোনেটেড. Right. So আমি আগবাঢ়িছো. There are many superstitious বা myths regarding organ donation. মই কেইটামান myths আজি আনিছো মোৰ লগত. I will ask you and you can clarify. So এটা myth আছে যে if I agree to donate my organs, my doctor or the emergency room staff won't work as hard as to save my life. They will remove my organs as soon as possible to save someone else. Okay, see, ইয়াতে কি হয়, organ donation and transplantation এটা option হিচাপে পিছতহে আহে. First, ইয়াতে কি হয়, any day, any mishap happens to a person where he or she is taken onto the emergency ward, য'ত doctor থাকে to see what has happened. So সেইখিনি সময়ত the entire team has a mandate, আৰু তেওঁলোকে সদায় try কৰে যে patient জনৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলৈ যি কৰিব লাগে সেইখিনি they try their best until there is no sign of exhaustion. মানে তেওঁলোকৰ এফৰ্টছৰ এনেকুৱা একো নেৰে য'ত তেওঁলোকে গম পাইছে যে আৰু বচাব নোৱাৰি. ঠিক আছে, সেইটো ষ্টেজলৈকে the doctor tries to save the patient. First priority হৈছে to save the life of the patient. ইয়াতে সেই ডক্টৰ জনৰ he or she has nothing to do with the transplantation. So only after brain death has been declared, তাৰ পিছতহে organ donation বা transplantationৰ কথাটো আহে. So eto bostu bhoy ketiyao khabo nalage. Aji jodi mor kiba eta hoy jay, immediately when I'll be rushed to the hospital, the doctor and the entire medical team will look into saving my life. They won't think about organ donation. Karan ultimately organ donation tetiahe hobo paribo jetia brain death hobo. Brain death nohole organ donation hobo noare. So ultimately, the doctor and the team entirely first tries to save the individual. Jodi there is no scope of survival, then if the patient is a potential brain dead donor, তেতিয়াহলে organ donation organ আগবাঢ়িব পাৰে. Otherwise, there is nothing to fear. Okay. So, like, let's say I am under 18. I can't pledge or donate my organs. See, the legalities in India is always based on যেতিয়া এজন ব্যক্তি adult হয়.
So it's considered to be 18 and above. So for organ donation also, pledge কৰিবৰ কাৰণে সেই decision to ল'বৰ কাৰণে এজন ব্যক্তি 18 বছৰ বা 18 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব to pledge his or her organs. Okay, but let's say I am below 18. Can my Hmm. parents take the decision for me, or if I pursue my parents, Hmm. যে মই pledge কৰিব বিচাৰো, by under their permission, is it possible? নহয়, ইয়াতে কি হৈ আছে, because you have to sign in the pledge form. So his signature to your age will be very much a depending factor. So jihetu yate koi je the legal age. Suppose for example, amar yat legal age of getting married to ki hoy. আমি কেতিয়া বিয়া পাতিব পাৰো, লৰাৰ কাৰণে বেলেগ ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ, we know, right? So despite of having parents permission, তথাপিও the legal system wouldn't agree কাৰণ দেউতা মায়ে yes কৈছে. Okay, so it's not on the perception and the allowance of the parents. Our legal system to enekwa je it's equal for everybody. So yat parents or say, but teachers or say, by your guru say, doesn't matter. So yate juntu boyof nirdharito kora hoise hetur mote koribo lagibo. Kintu yate eta kotha ase, jodi 18 or agot karubar death hoise, brain death hoise, titia hole parents can take on the decision whether or not to donate the organs. Okay, so if I'm getting this clearly, I can't pledge under 18. But if I die, my parents can take the decision whether to donate my organs or not. Absolutely. Okay, thank you. So আরো একটা myth বা superstition আছে যে let's say I wear eyeglasses but I feel like I'm not healthy. So can I donate my organs? Okay, so if you wear spectacles, or you have you have a problem of farsightedness, or maybe short-sightedness, long-sightedness, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা problem আছে, that really doesn't count. সবেই নিজৰ কৰ্ণিয়া donate কৰিব পাৰে. আৰু when it comes to organs, then the way you're saying that মই feel কৰিছো যে I'm not healthy, so feeling এ ইয়াতে কাম নকৰিব. So what actually matters is your medical condition at the time of death. So the doctors will diagnose hetu samoythe at the end medical condition to kenekwa hoy ase for each organ which can be harvested or not, hetu doctor at that time diagnose kori pelai hetu samoythe kobo. So we can't assume যে আজি মোৰ suppose আজি গাটো ভাল লাগা নাই, suppose I am a diabetic person, মোৰ কিডনি বেয়া হৈছে নেকি, মই কিডনি চাগে ডোনেট কৰিব নোৱাৰিম, আৰু বহুতে হয়তো এনেকুৱাও ফিল কৰে, আৰু বহুত এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ মোৰ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামছ বিলাকত আচলতে আমি ফেচ কৰিবলৈ পাওঁ যে মই বহুত আই এম এন এলকহলিক, so মই ইমানেই ড্ৰিংকছ কৰিছো, suppose I think my liver is already half gone, so I cannot be donated. So এইবিলাক assumptions আমি কৰিব নালাগে, কাৰণ we don't know exactly what is the status of the liver in our body unless and until we get diagnosed. So at the time of death only the doctor he kobo paribo what is the exact state, if the person is eligible to donate the particular organ or not. So it depends on at the end. Yeah. Okay, so the next one is that if I donate my organs, I will be born without them on my next birth. It's okay. Okay, so yeah, means so do you feel the same, Sudeep? No, it was a very funny. I came across this question. It was funny for me, but I feel that it's not funny for many people. Like গাঁও অঞ্চলত মানুহ এনেকা বিশ্বাস কৰিব পাৰে, because see, I would say it's not only in the rural areas. Let me give you an example. Amar yate Jubilee Foundation 2017 এগৰাকী ছোৱালী আছিলে. She was a teenager, so she was 19 or so, and that day was her birthday, and she came along with her friends to Jubilee Foundation, and she wanted to pledge her organs, and she did. And later on in the evening, we get a call from her father, who happens to be a doctor, to our surprise, and he says, "Mur sajane ki koi thoi ahile apnalokor organization." Then we told him the entire thing, that she pledged her organs to be donated after death and all of that. And then he told that, please apnaloke etu cancel kori diok form khon, we do not want to go forward for organ donation. Okay, so you understand the level of awareness and acceptance of people, and that person being a doctor himself, a fraternity
to whom we actually look up to when it comes to a matter like organ donation. তেখেতে আচলতে আমি নকৰো বুলি কৈছে, তেখেতে কৈছে এইটো আমি ভাল পোৱা নাই, একদম ফৰ্মখন কেনচেল কৰি দিয়ক। So we told them that you can always withdraw the form. কাৰণ ইয়াতে কোনো legal entitlement যিহেতু নাই, she actually showed her desire to donate organs. And then he calmed down when he got to know that it can be withdrawn and that can be cancelled and all of that. So it's not only about people belonging to rural areas. Yate education and most importantly acceptance plays a very important role. Even after a person is educated and is knowledgeable with all facts and figures, still they have these other parameters which pulls them back, like fear, myths and superstitions, religious factors. So এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি আৰু আছে যোনটোৱে হয়তো এজন ব্যক্তিক অংগদানৰ কাৰণে আগবাঢ়িবলৈ ৰখাব পাৰে। So ইয়াতে when it comes to what you have said, এইটো কুৱেশ্যনৰ বহুত সন্মুখীন হৈছো when I go for awareness programs in different fields, like কেতিয়াবা স্কুলত, কেতিয়াবা কলেজত, কেতিয়াবা কোনোবা অপেন ফোৰামতো মানুহে সুধিছে ঠিক আছে আমি কনভিন্সড যে আমি অংগ দান কৰিম, কিন্তু বাইদেউ কি হ'ব যদি অংগ দান কৰাৰ পিছত অহা জন্মত মই যদি কিডনি দুটা নোহোৱাকে জন্ম হওঁ তেতিয়া কি হ'ব? So people have this thing. So what I would say is that see, reincarnation and rebirth and all of these things are, you know, beyond something that we can prove. আমি এইটো prove কৰিব নোৱাৰো, right? Exactly. And we do not really know. আমি যদি সঁচাকে চাবলৈ যাওঁ আজি এই next momentত মোৰ লগত কি হৈ আছে I don't know, and here we are thinking about a next life. Okay, so ইয়াতে মই কি ক'ব খুজিম যে আমি যেনেকে জানো যে suppose I'll give you a fact here. We all know that we are going to die one day, right? Yeah. কিন্তু সেই বুলি আমি যে মৰিম বুলি জানো যে কোনোবা দিন, সেই বুলিতো আমি জীৱন জীয়াবলৈ এৰি নিদিওঁ নহয়। We live our life, we do what we can do, আৰু আমাৰ desires থাকে তাৰ উপৰিও about after knowing that we are going to die. So সেই বস্তুটো আচলতে we always look at the brighter side. আমি কেতিয়াও নেগেটিভ বস্তুবিলাক চাই পেলাই যে নাই এইটো কৰিলে এইটো হ'ব আমি কেতিয়াও নকৰাকে নাথাকো। We always see the positive angle and then we lead our life. So same way, why can't we think it for organ donation too? Instead, it should be the other way around. আমি ভগৱান বিশ্বাস কৰো বহুতে, আচলতে বহুতে নকৰে বাৰু, কিন্তু যিসকলে কৰে বা whatever natural you know power you believe on or maybe whatever it is supernatural যোনটো বস্তুকে আপুনি বিশ্বাস কৰে, সকলো ৰিলিজিয়নতো আচলতে every religious denomination says that helping others is a very generous activity which is based on love and compassion. So আমি যেতিয়া বেলেগক সহায় কৰো আমি blessings পাওঁ বুলি কয়. So they say that পুণ্য কাম কৰিছে ভগৱানে স্বৰ্গত জাগা দিব. So when we are donating organs after death, তেতিয়া হলে মানুহৰ আৰু বিশ্বাস থাকিব লাগে যে মৃত্যুৰ পিছতো যেতিয়া নিজকে ইউটিলাইজ কৰিছে in a good manner, বেলেগক জীৱন দান দিছে, তেতিয়া হলে ভগৱানে আৰুহে reincarnationত help কৰিব. So why can't we think it the other way? তেতিয়া এইটো ভাবিব লাগে যে যদি মানুহৰ লাইফ স্পেন টু 60, সাপোজ মই অংগ দান কৰিছো, মই এইটো ভয় খোৱাতকে যে অহা জন্মত মোৰ কিডনি নোহোৱাকে মই জন্ম হ'ম, মই এইটো ভাবিব লাগে যে মোৰ লাইফটো যদি অহা জন্মত 65 ইয়াৰ্ছ হয়, মই কিডনিটো এইটো বছৰত দান কৰাৰ কাৰণে হয়তো এইটো লাইফত দান কৰাৰ কাৰণে হয়তো মোৰ লাইফটো আৰু 20 ইয়াৰ্ছ বা 30 ইয়াৰ্ছ ভগৱানে এক্সপান্ড কৰি দিব। So we should think it the other way. It's all about perception, how you think. So মানুহৰ এই ভাৱধাৰাটো যোনটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক myths বুলিয়ে ক'ব লাগিব, superstitious beliefs, এইখিনি আমি গুচাব লাগিব for organ donation to happen. কাৰণ আজি ৰিয়েলিটিত কি হৈ আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত যেতিয়া নিজৰ আপোনজন যেতিয়া এনেকুৱা এটা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থাকে where the option is only of getting a healthy transplant, organ transplant, and we know যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা এখন হস্পিটেল নাই য'ত আমি ডিচিজ organ donation activity কৰিব পাৰো, তেতিয়া ইয়াতে কি হৈ আছে, we have been actually facing a lot of cases of this kind, য'ত কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মাক, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ দেউতাক, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ দাদাক আহি পেলাই আমাৰ ওচৰত কান্দে যে মোৰ ভণ্টি আৰু 3 মাহহে জীয়াই থাকিব যদি কিডনিটো সময়মতে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব নোৱাৰো, সৰি বা হাৰ্টটো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব নোৱাৰো। So
সেইখিনি সময়ত আমি একো কৰিব নোৱাৰো because we know that we don't have available organs in our region. So সেইটো সময়ত যদি আমি এইবিলাক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ superstitious beliefs আমাৰ মাজত থাকে যে আমি অংগ দান কৰিলে অহা জন্মত এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আমি কাকোৱে বচাব নোৱাৰিম কাৰণ যেতিয়া a stage comes when there is no alternate than organ transplant to be done তেতিয়া হলে আৰু বেলেগ একো উপায় নাথাকে rather than just leaving the person to die. So I think we all should understand that the concept of deceased organ donation and also accept and come forward to support the entire cause. Yes. It was pretty shocking to hear that a doctor like backed out in that way. ময়ো আমাৰ অডিয়েন্সক ক'ব বিচাৰো যে আপুনি নেক্সট জন্ম হ'ব নে নাই এইটো কিন্তু আপুনি গ্যাৰান্টি দি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি যদি নিজৰ অৰ্গেনছটো ডোনেট কৰে বহুত কেইজন মানুহৰ প্ৰাণ বাচিব আপোনাৰ কাৰণে হেতু কিন্তু আপুনি গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰে Right. So going on forward the next superstition, not superstition, it's a myth, I think so, that my family have to pay for the donation. Okay, so here, no, JTI in India and worldwide, the moment the family of the donor says yes to organ donation, billing stop হৈ যায় for that donor family. So যোনটো সময়লৈকে treatmentত আছিলে the patient সেইখিনিলৈকে গোটেইখিনি দিব লাগিব তেওঁলোকে but the moment they say yes to organ donation billing stop হৈ যায় from there on যিমানখিনি খৰচা হয় of harvesting আৰু retrieval সেটো either the hospital takes care or the recipient family or the NGOs সেটো আসলতে state decide কৰে কোনে payment to কৰিব. So it's not the donor family who pays. Okay, so the next question is I personally had this question. It's a little sensitive also. মোক লাগিছে যেতিয়া মই অৰ্গেন ডোনেট কৰিব বিচাৰিছিলো যে I hear a lot about this organ trafficking and all this selling of organs. So how do I know that my organs have reached the needy and not some rich person, or that my organs are not being sold? Okay, so yet question to common problem at so how do you know that your organ has reached the needy and not the rich person? Now that rich person is also a needy person. Yeah, I don't mean it that way. I mean yeah, that, I got it. You were saying about the power of wealth. যে দুখীয়া মানুহ যোনখিনিয়ে পাব লাগে তাহাঁতি নাপাই পেলাই পইচা দি পেলাই যোনখিনি আচলতে wealth strength of wealth আছে তাহাঁতি লৈ ল'ব পাৰে নেকি? See, here what happens is that organ kini lower type. Okay, so there are two things. Yate organ trafficking juntu ahise, that's the first thing I would like to address. So organ trafficking amar northeast to hoy ase the human trafficking or eta part hoy manhe gom na pai je ongo besa kina hoy ase bohute hoytu janeo aru yate ami gom pat kisuman NGOs ase june lukai suke without the knowledge of the government and other people তেওঁলোকে agents হিচাপে কাম কৰি আছে recently ধৰমটোৰ মৰিগাঁও তেনেকুৱা এখন গাঁও ধৰা পৰিছে so the entire case was exposed on media where the villagers came to a light when they were actually cheated so ইয়াতে কি হৈছিলে লকডাউনৰ সময় পেণ্ডেমিকে কেনেকৈ আমাক সবকে হিট কৰিছিলে আমি জানো ফাৰ্ষ্ট লকডাউন so সেইখিনি সময়ত ডেইলি ৱেজ লেবাৰাৰ্ছ বিলাক খুব হেম্পাৰ হৈছিলে so entire situation to so hekhini samoyat agent bilake gaon go pele koisile je once you donate one of your kidney you will get 5 lakhs so 5 lakhs is a big amount for daily wage laborers in fact for everybody so jetia teloke go pale je eta kidney jai thakibo pare teloke eta kidney donate kori dile donate nohoy exactly biki dise so if they were being lucrative of the amount that were being given to them so সেই ধৰণে আসলতে যেতিয়া পইচা দিম বুলি লোভ দি পেলাই কিডনিটো লৈ ললে তাৰ পিছত এজেন্ট জনে paid only 50,000 or maybe a lakh তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া গম পালে যে তেওঁলোকক ঠগা গৈছে that is the time they came to the media and they exposed everything so এতিয়া এইখিনিত organ trafficking to কিয় হৈ আছে আজি because we have there's a big or I would say huge gap between the demand and supply of organs so yeah demand organs are requirement ase human organs are supply nai there are no deceased donors I would again give you an example
Suppose in my family someone wants a kidney at this moment. So yate act khone ki koy, the family has to help the patient. That means the near relatives, mane mor ma deuta mor dada bhanti ba mor spouse has to come forward and donate one kidney to me. So the act says that. Aru jodi muk eta liver onkho lage, so if I need a portion of the liver also, then also the family has to come forward. Kintu jodi aji muk eta heart lage, suppose my heart is failing and I need a heart transplant to be done, তেতিয়া মোৰ family members help কৰিব নোৱাৰিব, because we all know that we have one heart. For that matter, any other solid organ apart from a portion of liver, আমাৰ pancreas এটা আছে. So যদি মোক কাইলে pancreas এটাও দৰকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ ফ্যামিলিটোৱে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব? We know that people who are alive cannot be donating these solid organs. So at that time, we have to depend and rely on dead donors. That means people who have died, which we know as deceased organ donation, মানে মৃত্যুৰ পিছত কৰা অংগদান. So আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এতিয়ালৈকে deceased organ donation আৰম্ভ হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে ডোনাৰৰ ইয়াতে lack of donors actually I would say nil. ইয়াতে deceased organ donation যিহেতু এটাও এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, so আমাৰ ইয়াত donors নাই, কিন্তু requirement সেই বুলি donors নাই বুলি requirement নোহোৱা নহয়. Requirement বহুত আছে. Every day someone or the other wants a kidney or a liver to be transplanted. North East পৰা বাহিৰলৈ যায়, আমি যেতিয়া বাহিৰৰ hospitals, মেদান্তা বা RTMS নিচিনা hospitals যেতিয়া visit কৰিছো for meetings, তেওঁলোকে কৈছে যে they are surprised to see that North East পৰা ইমানখিনি মানুহ they go to different cities like Delhi, Chennai, Tamil Nadu, who is again leading in terms of deceased organ donation. তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ maximum patients comes from North East. সেইকাৰণে এইটো বুজি পোৱা হৈছে যে আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আছে, কিন্তু ইয়াত মিট কৰিবৰ কাৰণে ডোনাৰ আচলতে কম আছে, যাৰ কাৰণে এই অৰ্গেন ট্ৰাফিকিং নিচিনা কাৰ্যবিলাক হৈ আছে, ইলিগেল এক্টিভিটি বিলাক ইয়াতে হৈ আছে, যোনটো ডিচিজড অৰ্গেন ডোনেশ্যন আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেইটো অট'মেটিকেলি উইল কাম টু আ হল্ট. ইট উইল ষ্টপ কমপ্লিটলি. So that is one aspect of what you have asked, organ trafficking. And the other thing is buying and selling of organs by hospitals. So here it entirely depends on your trust. Suppose I am from the family of the donor. Mur ghorar kunubai suppose donate korise. And then I have to trust the hospital that the organ has been allocated properly. Just like you have asked, the poor junior needed, it does not actually depend on the parameter of wealth, কিন্তু যাৰ য'ত ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈ আছে তেনেকে এলোকেশ্যনটো হ'ব. For India, there is an organization called National Organ and Tissue Transplant Organization, who happens to be the parent organization. The government of India, এই organizationটোৱে actually এই গোটেই বস্তুটো monitor কৰে. So they allocate the organ, ক'ত যাব, and they ensure that গোটেই লিষ্টখন transparent হৈ থাকে of every state, য'ত অংগটো গৈছে, কোনে পাইছে, কি কৰিছে. So you have to trust the entire process. So once someone donates an organ, the organ becomes a state property. So state hetu কেতিয়াও সেই অংগটো বিকি পেলাই, পইচা নকমায়. So it actually goes where it needs to go. Okay, but is there anything that a donor should be aware of, should be careful of while pledging or donating? Not really, nothing as such. Okay, it's I mean, what do you exactly want to focus on? No, I mean to say that you said that it becomes the property of the state, so that's reassuring. But I'm worried, like if let's say someone just that case of that the gaur khonot je manhue kidney biki asile, so eneka mane manhuk apuni kiba kobo bisare juntu ami je keneke careful hobo paru eneka scams or pora ba kiba? See, once someone comes to you, so okay, very basic. The Transplantation of Human Organs Act, which regulates organ donation, says that যেতিয়া কাৰোবাক এটা কিডনি লাগে বা and a portion of liver লাগে, তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে সহায় কৰিব লাগিব, আমি outside of the family নাযাওঁ, ঠিক আছে. So because once we go outside of the family, আমি বুজি পাম যে তাতে পইচাৰ লেনদেন আছে, কাৰণ কোনোবাই এনেই অৰ্গেন এটা কাকো কেতিয়াও দি নিদিয়ে unless and until there is a very strong emotional connection between the donor and the recipient. Okay, so ideally law legally বস্তুটো কি হয়, when you are going to donate,
আৰু ৰেচিপিয়েণ্টটো কোন হয় within the family হলে it becomes easier যদি outside the family হয় তাত হয়তো illegal activity কিবা involved থাকিব পাৰে like buying and selling of organs which is again prohibited by the act so it's a punishable offense হয় so আমি এনেকুৱা activity নিজকে indulge কৰিব নালাগে so any day someone comes to you with an offer যে মই কিডনি এটা দি আছো আপোনাক লাগে নেকি কেতিয়াবা আহে আমাৰ অৰ্গেনাইজেচনলৈও আহে যে আই এম গোইং টু গিভ এ কিডনি ফৰ ফ্ৰী ইউ প্লিজ লেট মি নো হু কাক দৰকাৰ হৈ আছে so এনেকুৱা মানুহ আছে so we have to know that this thing is illegal and we cannot cross that line and we also see sometimes stickers on news channels amar media houses bilake asolte eta bhul kitiaba kore they show that A positive blood group kidney required ba kitiaba newspaper to eta samoy dekha paisilo je enekwa dhonor ongo proyojon hoise that is very much illegal hetu koribo nalage asolte kot ka ki proyojon ase so the hospital joar lage lage registration korar lage lage the thing is evident everything goes in a structured manner so once a bazarot asolte bikifura bostu nohoy ongo so it kind of once there is involvement of money, so you should stay away from such kind of activities. Hetue baki aru eku nai. Okay, so if I'm getting it clearly, it's illegal for outside of the family pora kono donation, organ donation lua. So no, the basic term is so related donors hobo lagibo. Tamane near relatives hobo lagibo. Within the family, you can exchange your, you can donate your organ. Aru jodi non-related, unrelated donors hoy, jodi outside of the family hoy, hetu living donation or khetrot ami kotha pati asu etia. Living donation or khetrot jodi family pora belong nokore, suppose outside of the family কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডে দিব বিচাৰিব পাৰে so there's a committee which sits on the state so that's called the authorization committee he committee khone will see on what parameters or on what grounds is the person donating to you jodi emotional attachment ba enekwa relationship or attachment ase the committee will ask for document evidences তেওঁলোকে বিচাৰিব যে সৰু কালৰ photographs আছে নেকি family gatherings হওক কিবা হওক so that you can prove your relationship so you have to prove if it's outside the family and within the family holeo the authorization committee goes through the entire documents junkhini asal the real and genuine hobo lagibo only after that they say okay you can proceed for donation and transplantation okay thank you so আমার স্পিকারক যদি কোনোবা এটা কিবা কোয়েশ্চন সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰে and while they are asking questions I would like to put forward my another question while I was on the website আমার অডিয়েন্সকো জনাই দিও আজি আমি এটা লাইভ ডেমনস্ট্রেশন কৰি দেখাম যে জুবিলি ফাউন্ডেশনত আপুনি আপোনালোকে অর্গান ডোনেশন মানে অর্গান প্লেজ কৰাটো কিমান ইজি হয় আমি আপোনাক আমাৰ ফেসবুক লাইভত আজি কৰি দেখাম at the end of our session so while I was on that form I saw that bone and skin donation that was something new so I don't exactly get like can you tell me like heart buji pao beleg bostu beleg donation o buji pao kidney liver but I never heard of skin or bone donation so etu kot hoy okay so for bones donation and skin donation yate ki hoy I'm sure you have heard about burn victims oh, excuse me you have heard about burn victims manu jun jole right hoy so hekhini manu skin transplantation koribole keteba proyojon hoy okay so hetur karone asalte skin donation kora hoy and then amar yate in fact Guwahati sorry Nemcare hospital telukor skin center eta ase if you don't know so I don't know how far they have gone with the retrieval and transplantation but then I know that they are having a skin center so that is the purpose of skin donation aru baki medical experiments or karone hoday thake whichever organ or tissue you donate medical experiments hoy otherwise bones or ketiaba thake karbar hat na thake if you google you'll find a lot of hand transplants so manhe hand transplant suppose karbar hat to adhate kat khai goise kibar karonot ba enekwa dhonor tetia
হেণ্ডটো এণ্টায়াৰলি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পৰা যায়, হাতটো লগাই দিব পৰা যায়। চ' তেনেকে বোনছৰো ইউটিলাইজেশ্যন থাকে ইন চাৰ্টেন কেচেছ। চ' ৰেয়াৰ হয় বোন ট্ৰান্সপ্লান্ট, কিন্তু বোন ট্ৰান্সপ্লান্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুত আছে ইণ্ডিয়াত। Okay. So, আমাৰ স্পিকাৰক কোনোবাই কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিলে এটা সুধিব পাৰে। So, Yeah. and I would like to ask you if you want to say a few words to our audience. Okay, so here I think, Sudeep, you have almost covered everything which people actually had to know. So organ donation সকলোৱে support কৰিব লাগে. Everyone should come forward and support a cause like this. বহুত মানুহে হয়তো ভাবে যে অংগদান আমাৰ ঘৰতটো কাৰো প্ৰয়োজন হৈ থকা নাই at this moment. Why should I think about organ donation? Or maybe we are most, I mean, as human beings, we are always self-absorbed and we are sometimes selfish, thinking that why should I donate my organs after I die? I mean, I'm done with this life. Why should I be going forward to, saving someone else's life who will live on after me? সেইটো মানুহৰ মাইণ্ডত আহিব পাৰে এজ হিউমেন বিংছ, কিন্তু মই ক'ব খুজিম যে আজি যেতিয়া বেলেগ কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে, ইটছ ভেৰি ডিসহাৰ্টেনিং টু সি ফেমিলিজ লুজ দেয়াৰ নিয়াৰ ওৱানছ। আমাৰ ঘৰত যেতিয়ালৈকে নহয় আমি বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় আচলতে কাৰো ঘৰতে আহিব নালাগে, বিকজ ইটছ আ ট্ৰেজেডি when it happens, কাৰণ আমি জানো যে অংগৰ এভেইলেবিলিটি কিমান কম। we don't get organs, আৰু আমি হেৰুৱাব লগা হয় নিজৰ আপোনজনক। So আমাৰ এটা ভগৱানে আচলতে এটা supernatural power, I would say, God has given all of us, যে আমি নিজৰ মৃত্যুৰ পাছতো জীয়াই থাকোঁতেতো আমি ভাল কাম কৰিয়ে থাকোঁ, জীয়াই থাকোঁতে we always go forward and help others. আমি মৃত্যুৰ পাছতো আচলতে ভগৱানে এটা capability দিছে to help people in need, those who are struggling with lives. So মই সদায় কওঁ যে আমি সদায় biological mothers হ'ব নালাগে to give birth to a new life or a baby. আমি সদায় যিকোনো মানুহে আচলতে irrespective of any caste, religion, gender, we can always go forward and give a new life to somebody. So আমাৰ এষাৰ কথা আছে, one organ donor can save up to 9 lives. That means if I have already pledged my organs, tomorrow if something happens to me, I am eligible to donate all my organs. I assume I will eligible, and once I donate, I'll be able to save up to 9 lives and even more. Okay, how? I'll donate 2 of my corneas, I'll go for donating 2 of my kidneys, 2 lungs, 1 pancreas, 1 liver. So all of this counts up to 9. So there will be 9 persons getting new lives from 1 person, that is me. So I think there is nothing, this is not less than any miracle. So God has given us this capacity. Death is inevitable, we are going to die one day. আমি এদিন নহয় এদিন তো সকলোৱে জানে, that is the bitter truth. So we can make the most of our death actually. So we should be all coming forward and donating our organs after death. So মই এটো কৈ আছিলো যে selfish হৈ ইয়াতে লাভ নাই, কাৰণ যেতিয়া নিজৰ ফ্যামিলিলে কথাটো আহি যায়, কাইলে যদি মোৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজন হয় মই একেধৰণে ভাবিম নে নাভাবো? তেতিয়া মই নাভাবো, তেতিয়া মই এটো ভাবিম যে ভগৱান প্লিজ মোক কোনোবা ডোনাৰ এজন আনি দিয়ক, I want to save my sister or my mother. So why not think about someone else? Ami, as human beings, we are meant to be compassionate and kind. So why not save somebody who is in need of an organ? Ami eneu morizam teneu morizam. So tar pisot we are getting wasted. Either amak cremate koribo নহলে bury koribo. So amak jolai puti nosto kori diatke অলপ সময় যদি ফ্যামিলিটোৱে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই সেই অংগখিনি ডোনেট কৰি দিয়ে, ইটস নট অনলি আ উইন উইন সিচুৱেশ্যন ফৰ দ্য ৰিচিপিয়েণ্ট, মানে যোনে অংগটো লৈছে, অলসো ফৰ দ্য ডোনাৰ্স ফ্যামিলি, কাৰণ ডোনাৰ্স ফ্যামিলিটোৰ এই স্যাটিসফ্যাকশনটো থাকিব যে এটলিষ্ট দ্যাট পাৰ্সন হ্যাজ নট গন ফৰ এভাৰ ফ্ৰম আৱাৰ লাইভছ, হি অৰ শ্বি ইজ ষ্টিল এলাইভ ইন সামওয়ানস বডি। সেই বডি পাৰ্টটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জীয়াই থাকিব। So I think that should be the satisfaction which should be there in the family of the donor who goes forward for donation. So আমি সকলোৱে অংগদানৰ নিচিনা এটা মহান কাৰ্য সকলোৱে সাপোৰ্ট কৰিব লাগে, সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগে। নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকে মানুহ এতিয়াও অৱগত নহয় about organ donation. We should all be supporting this cause
which we as an organization, we have been striving really hard since 2013 to make people aware. So here I would like to take the opportunity to thank Enajori, especially Milinda, who I spoke to on the very first day, and he told me about this wonderful platform that has been initiated by the team Enajori to reach out to the people and the communities with different topics related to health and also other matters. So I think it's a great platform to reach out to people. We need more platforms as such. Aru aji june june eta sai ase from the audience and from the team of Enajori. This is a urge to you all. It's a request from our end, from the team of Jubilee Foundation. Je apnaloke jiman pare message to spread korok, because it's not easy for one organization and a small team to go around and educate the entire population about organ donation. But the requirement is such. Today we want to save human lives. That is our motto, and I really thank everyone from Enajori for giving this special platform to all of us from the team of Jubilee Foundation to reach out to you with the message of organ donation. Yes, ma'am. So a new question came to us. Ma'am, have you heard about opt-out like organ donation? Yeah. If I'm not wrong, without like by default you are pledge. You have pledged your organs. In opt-out system কি হয়, এজন ব্যক্তি অংগদান কৰিবলৈকে মানে they are born by birth, so they get this option of donating organs by birth. So etu western countries hoy where they have to opt out. Amar yate jenike opt in system hoy jot ami ichha korilehe ami donation or karone agbahibo paru, tate they are born with that right of donating. So jodi he mon najai, they can opt out from the system. They can say that I'm not going to donate my organs. So that is the difference. In India, we have to opt in. Ami kobo lagibo je ami ongodan koribo bisarisu, that they are born with that right of donating. Yeah. So do you think that in India we should also start the opt-out system by the government? There are actually a lot of discrepancies in the Transplantation of Human Organs Act. Bahut khini changes already hoise. Amar act khon jeta 1994 ot enact kora hoisile, tar pasot bahut resolutions ane bahut changes kora hoise. We are trying, kintu basic kisuman bostu the law does not clearly mention about it. We would definitely try, kintu I don't think this is the right time for it. Current people don't have the knowledge on organ donation awareness to basic to NI. So you can't make it mandatory for each of the individual when they do not know anything about organ donation. They do not have any idea about it. So potokke enikwa ta change janibole okoman okubidha hobo, but then eventually I think we will also come up as a country. Yeah. Okay. Thank you, ma'am, for coming today. এতিয়া আমি আমাৰ ডেমনস্ট্ৰেশন কৰি দেখাম। সপ্তৰক দা আপুনি স্ক্ৰীন শেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। ওকে। আৰু আমাৰ স্পিকাৰক কোনোবাই যদি কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰে এতিয়া সুধিব পাৰে। We are open to take questions. মোৰ স্ক্ৰীনখন দেখা পাইছা ন? হয়। So audience, আপুনি চাব পাৰে, আপোনাৰ মোবাইল ফোনতো আপুনি এটো কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ল্যাপটপতো কৰিব পাৰে। Just go to Google and search Jubilee Foundation. যেনেকৈ আপুনি ক্লিক কৰিব, প্ৰথম অপশনটো আহিব jubileefoundation.com and click on that option. এই ওয়েবসাইটটো যাব। সেই ওয়েবসাইটটো যোৱাৰ পিছত এনেকা এটা পেজ খুলি যাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব লাগিব। আৰু তাত আপুনি চাব pledge your organs to যে pledge now option, and আপুনি তাত ক্লিক কৰিলে এটা নতুন ট্যাব খুলি যাব। You can also do it in your mobile phones. And এনেকা এটা পেজ খুলি যাব। ইয়াত এটো ডিজিটাল ফর্ম হয়। আপুনি বিচাৰিলে হার্ড কপি ফর্ম এটাও ডাউনলোড কৰিব পাৰে by clicking on the download pledge form option. এতিয়া আমি ডিজিটাল ফর্মটো ফিল আপ কৰিম। সপ্তৰক দাই ফিল আপ কৰিব। I will be মই এতিয়া
পেজ কৰা আছিলো type my name Sudip Sarkar SUDIP SARKAR. Can type my email physicsworldnash @gmail.com. And my date of birth is 22 March 2002. ফোন নম্বৰ আপোনালোকে নিজৰ ফোন নম্বৰ দি দিব, আমি ফোন নম্বৰটো শো নকৰো। তাৰপিছত আমি জেন্ডাৰ এমাৰ্জেন্সি কন্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে নিজৰ যিকোনো এমাৰ্জেন্সি কৰাৰ নম্বৰ দিব পাৰে। I will give my mom's number. আপোনালোকে যদি মেৰিড হয় আপোনাৰ ৱাইফৰ নম্বৰ বা আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছ মাক বা দেউতাকৰ নম্বৰ দিব পাৰে, বা আপুনি যদি বাহিৰত আছে কোনো গাৰ্জিয়ানৰ নম্বৰ দিব পাৰে। Gender male, blood group O positive. তাৰপিছত marital status is single, father name Pradeep Sarkar. সত্যৰাগদাৰ ওচৰত মই এড্ৰেছটো পঠাইছিলো, সত্যৰাগদাই এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি দিয়ক। Organs to pledge আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ যিটো আপুনি দিব বিচাৰে হেতু দিব পাৰে। তাৰপিছত এমাৰ্জেন্সি কন্টাক্ট এটা আছে। এমাৰ্জেন্সি কন্টাক্ট আপুনি আপোনাৰ যোন এমাৰ্জেন্সি কন্টাক্টত আছে তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁৰ ইমেইল নাম্বাৰ আৰু তেওঁৰ এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। সো মই এতিয়া স্ক্ৰীনখন অমাৰ কাৰণে ষ্টপ কৰি দিওঁ। ওকে ওকে, সত্যৰাগদাই এতিয়া স্ক্ৰীন শেয়াৰ অকমান সময়ৰ কাৰণে বন্ধ কৰি আছে। মোৰ ফোন নম্বৰবোৰ এন্ট্ৰি কৰা আছে। মই পুট কৰাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ স্ক্ৰীন শেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ওকে। Yeah, so thank you so much, Sudeep, for doing this. Yes, Khub bhal kaam eta, congratulations. And we need more people and youngsters like you to come forward and support this cause. Also, I would like to reach out to the audience. Junior volunteer hobo bicharise Jubilee Foundation or apnaloke form fill up koribo pare, which is again available on our website. So hekon form fill up korar loge loge, what happens is that whenever we have any activity happening in and around the state or even outside of the state, you will be intimated with a mail or a message via WhatsApp, and then you can always reach out to us, and then apnalok ahibo pare, join us in our activities, and also apnaloke nijor jagat
organ donation awareness আপোনালোকে camp organize কৰিব পাৰে supposedly you come from Nagaon যোনখন কলেজত পঢ়া হৈছিলে maybe সেইখনত এটা awareness session organize কৰিব পৰা যায় সবে নিজৰ যদি educational institutions হওক নিজৰ work place হওক তেওঁলোকে যদি নিজে organize কৰে আমাৰ কাৰণে অকমান সুবিধা হৈ যায় so you can make it easier for us to reach out to the people. So you can do that on your part. Ekhinta ako at a request to all the youngsters to use social media platforms to spread the awareness on organ donation. Kunubai jodi poems likhi bhal pai, you can write on organ donation. Kunubai painting kori bhal pai, you can portray something on organ donation. Apalke social media use kori pala yuti message to in any way and any form that you want to, you can do it. Just do not forget to tag Zubli Foundation because we are available on all social media platforms. So now that you have Sudeep demonstrated on how easy it is to, pledge organs, process to gomna pao. There's no process as such. One is you show your willingness through this pledge form. Juntu, you have already done. Thank you for that. You will get a donor card of this kind, which you need to collect it from the office. So you need to take this card with you. First, the wallet নিজৰ ক্যাৰি কৰিলে ভাল হয় কিয় কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ নহক কাৰো গড ফৰবিড কিন্তু কেতিয়াবা যেতিয়া এনেকুৱা road traffic accident by any sort of accidents হয় police comes to the rescue by any other person comes to the rescue they find with your other identity cards this card which makes it easier to identify you as an organ donor তেতিয়া হলে সেইখিনি সময়ত in a time where the family is under shock and grief hospital যেতিয়া থাকে হয়তো এই ডিসিশনটো যোনটো অলৰেডি জিআই থকাৰ অৱস্থাত লোৱা হৈছিল প্লেজ কৰি পেলাই ঘৰত জনোৱা হৈছিল সেইখিনি সময়ত the family might not would be in that mental state of thinking positive about going forward for organ donation so hey এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে the hospital authority comes to know বা other people comes to know that you wanted to be an organ donor so hey message to assalte family le option to approach koribole easy hoy jay when you have this card and it's also a form of awareness when you show it to your friends you show it off when you go for coffees or any date outs you just show it to your friends and then that's how you spread the message through this card so now that you have pledged you'll receive a pop-up message after that by tomorrow we will show that ami submit option to click kori show korim saptarak da ako screen shares on kori dibo all right Yeah, sure. Then after that kaile mane you will get an email with your pledge card attached to it so you need to get it printed yourself so we have started it from the lockdown because we could not physically give a card to everybody so you get it printed either a plastic card or a normal paper card otherwise if you are a resident of Guwahati we'll resume our services of giving hard copies to everybody so the people can collect the card from us okay yeah, that's so it for pledging এতিয়া আমি সাবমিট কৰিম সপ্তাহক দা সাবমিট ক্লিক কৰিব Okay, so thanks for submitting your details. We will get in touch with you shortly. Our eneka option eta eneka page eta apunak show hobo. Aru apuni bisarile apunar pledge form to download kori lobo pare. Okay. Saptarak da screen sharing eta off kori dibo pare. Ma'am aru so amar audience agot moi koi lobo bisaru je apunaluke sale kiman easy hoy. আপুনি ঘৰতে বহি এতিয়া আমাৰ শোটো এন্ড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ফোনত ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই এনেকা ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনাক খুব বেছি 5 মিনিট লাগিব ফিল আপ কৰি আপুনি প্লেজ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইউ ক্যান আফটাৰ দ্যাট দ্য নেক্সট ডে ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্যাট কাৰ্ড যোনটো আপুনি ইমেইলত পাব সো এটুটো হল আমাৰ ডিজিটাল ওয়েত যোৱা আকো আপুনি কৈ আছিলে মেম যে হাৰ্ড কপি বা আপোনাক গুৱাহাটীলে মেইল কৰিব পাৰে offline pledging so you have to come to our office amar office le ahi apnaloke nije pledge korbo pare form fill up korbo pare and then against it ami donor card khon immediately di so covid or samoy swat ami gutekhini online korlu jehetu it becomes easier to reach out to people so we started giving it online now we are resuming for the hard ones too so you can come and you can do it here in the office okay Ma'am, for the audience, apuni jodi Jubilee Foundation or address to koi dibo pare, kot ahi manhoe reach koribo pare.
Okay, so we are here at Rajgarh Road, Piley number 3, house number 17, second floor. Okay, thank you, ma'am. Thank Yeah, you আজিৰ ৱেবিনাৰত আহাৰ কাৰণে। it was our And, pleasure. Thank you for having us. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Our audience kom, please donate your organs. Apuni gom ne pae, apuni next janmo lobone nai. So, or donate your organs and apunar karone 9 জন মানুহৰ প্ৰাণ বাচি যাব পাৰে। হেতু ভাবি পেলে please donate your organs. I will request again. And we will end our webinar right now. Thank you, ma'am. See you. Thank you so much for having me. Thank you. Okay. Ma'am. Ma'am. Yeah, I'm there. Yeah, ma'am. So there, Milind sir, apuna kiba hudibo bisare? Oh, yeah, sure. Yes, sir. Please ask. Hi there. So, prothome to thank you for starting this initiative. Hekane mane ulog jalabo khuisu, and then etu moi prothomar sorry moi agor pra khuna nai karon amar etia ami aru eta program start korisu juntu apun elder karone jutu korisu, so hekane moi prothom part to miss hoi gol. What I understood that we can go to your office and pick up the form, or we can fill up the online application from your website. Aru a organ jikita lobo mane lower pisot body to cremate koribo pari ne, what do you do with the body? Hello, can you hear me? নাই মই মোৰ মাতটো শুনিছে নে নাই I don't know. শুনি আছে নে? এতিয়া শুনিছো, হা কোৱা। এতিয়া শুনিছে? Okay. So ইয়াতে কি হয়, হস্পিটেলত হাৰ্ভেষ্টিংটো হৈ যায়, অৰ্গেন ৰিট্ৰিভেলটো হৈ যায়, তাৰ পিছত বডিটো ডেড বডিটো ঘূৰাই দিয়া হয় টু দা ফ্যামিলি। সো আপোনাক ফিউনাৰেল কৰিব খুজিলে ওপেন কাস্কেট ফিউনাৰেলো কৰিব পাৰে, আৰু যদি জ্বলাব খোজে জ্বলাব পাৰে, কাৰণ বডিটো মিউটিলেট বা ডিসফিগাৰ কেতিয়াও নকৰে, কাৰণ এটা এক্সপাৰ্ট টিমে গোটেই হাৰ্ভেষ্টিংটো কৰে অৰ্গেনছখিনিৰ। So they do it in a surgical way, stitch কৰি দিয়া হয় যিখিনি লোৱা হয়। So যোনে যি আচলতে ৰিচুৱেল ফলো কৰে, জ্বলাই দিয়া বা পুতি দিয়া, so হেতু নিজেই নিজৰ ফ্যামিলিটোৱে কৰিব পাৰে after donation. Okay. তাৰপিছত US-ত I met somebody যোন তেওঁ তেখেতৰ কামে আছিলে ডেলিভাৰী কৰা। So she used to be no, she was মানে dead body to কাটিবৰ কাৰণে তোমাৰ সাৰ্জনৰ দৰকাৰ নহয়। So she was that. She was not a doctor, but she used to cut the dead body and take the parts. You know, a more friend ogoraki basically, you know, friend no, I can say it acquainted. So tell mane, so she used to say that she's not a surgeon, but she is a person who cut all the operate, take the parts out. Yat ki hoy? Melinda, I'm not sure of, কাৰণ ইয়াতে প্ৰতিটো অৰ্গেনৰ কাৰণে এজন স্পেশালিষ্ট থাকে। আজি যদি কোনোবা ইউৰোলজিষ্ট হয়, তেখেতে হয়তো হাৰ্ট সাৰ্জাৰী এটা নকৰিব পাৰে বা নোৱাৰিব পাৰে, আৰু আই থিংক সেইটো পসিবল নহয়, কাৰণ নিজৰ স্পেসিফিক ফিল্ড থাকে which they study on. So আজি কোনোবাই যেতিয়া তেনেকে I don't think it's possible আপুনি যোনটো কথা কৈছে। যদি হয় then I don't know what is it. Maybe we need to find out. তেখেতক হয়তো এবাৰ আমি virtually লগ পাব বিচাৰিম to know the entire thing কেনেকে কৰে। Otherwise যেনেকে আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতিটো বেমাৰৰ কাৰণে বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টস থাকে। Why is that so? যদি এজন ব্যক্তিয়ে পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বেলেগ fields of medicine বা প্ৰেক্টিছ নকৰিলে হয়। So ইয়াতে কেনেকুৱা হয়, suppose liver is the most sensitive, সোনকালে লিভাৰটো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব লাগে বা হাৰ্ভেষ্ট কৰি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰাৰ সময়টো খুব কম থাকে, উইন্ডো পিৰিয়ডটো। So সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট যেতিয়া ডোনেশ্যন কৰা হয়, লিভাৰটো উলিওৱা হয়, তাৰপিছত লিভাৰটো হৈ যোৱাৰ পিছত হাৰ্ট সাৰ্জনজন সোমাই হাৰ্টটো উলিয়ায়। সো সেই তেনেকে প্ৰতিটো অংগৰ কাৰণে বেলেগ আচলতে স্পেশাল এক্সপাৰ্ট থাকে ডক্টৰছ, তেওঁলোকে তেনেকে আহি পেলাই অৰ্গেনটো হাৰ্ভেষ্ট কৰে, not one person.
Okay, I'm this this makes me curious because now I wanted to invite the that person Of course. webinar team, and maybe it will be good to have a discussion like that because Of course. as far as I know, তেওঁ সেইটোৱে কাম. Now I Her am curious job to is meet that. the person. Yes, and so and আৰু তেওঁ I do not know তেওঁ সব part ওলাই নে নোলাই, I don't know. We were all curious, but like, oh, এনেকুৱা হয় নেকি? So we were like, no, আমাৰ মই এই September-তে গৈছিলো. Then that time I met her. So we were all curious about all her, her job. Oh, and মানে কি কৰে all that. আৰু এই organ to within certain hours যাব লাগে, no? And that also like Right, it there's be a very span cool. of time for each of the organ. প্ৰতিটো হয়, অংগৰে হয়। নিজৰ নিজৰ এটা সময় থাকে। Generally, all this part are they used within Assam or it goes anywhere in India? এতিয়া কি হৈছে সেইটো depends on the entire on an state. এতিয়া কি হয়, health is a state subject. So আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা policy এতিয়ালৈকে allocation policy এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, যিহেতু disease organ donation আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই. So once the policy comes into play, তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ state if our state is willing to transport it to other states of India or abroad. কাৰণ বাহিৰৰ কি হৈ আছে, as far as I know, বাহিৰৰ states বেলেগ states হলে share কৰি আছে organs and even abroad. Southৰ কোনোবা এখন state বাহিৰলৈ পঠিয়াইছে, US লৈ পঠিয়াইছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে requirement টো নাছিলে. So it depends entirely on the state health policy, যে তেওঁলোকে কেনেকে allocation টো কথা ভাবে, দিব নে নিদিয়ে, that entirely depends on the state. Okay. And now one question and one basically request. So Yeah, sure. Jubilee Foundation, why did Jubilee started this? What is the inspiration behind this? Okay, so Jubliba, being an artist, always actually wanted to repay back to the society with something. তেখেতে সদায় কয় যে মই আজি পাব্লিকৰ কাৰণে মই আজি যি হয় মই মানুহৰ কাৰণে সেইটো হয়, আৰু মোৰ সদায় দায়িত্ব আছিলে যে মই কিবা এটা societyৰ কাৰণে কৰিম. So 2013 তেখেতে নিজে pledge কৰিব খুজিছিলে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মিলি পেলাই, কিন্তু সেইটো সময়ত তেখেতে গম পালে যে there is no organization in North East who works for this cause. So তেখেতে ভাবিলে যে এইটো যিহেতু কোনো এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই, why not I start this for my people. So সেইটো সময়ত তেখেতে সেই বুলিয়ে to pay back to the society, she started this entire initiative and it's still running. Yeah, that's how it started. Thank you. Thank you. Yeah. All right, yeah, more request to more place for him. All right, I'll go, and that's why I found out. But more sort of egarki elder ase. তোমালোকেও কৈছিলা যে তোমালোকে হেল্প কৰিবা আমাৰ এল্ডাৰ কি বুলি কয় এই ইনিচিয়েটিভ আমি আপোনটো কৰিছো. So we need your help and we need your Jubliba's help to promote this আমাৰ আপোন প্ৰজেক্টটো. আজি মানে শেষ হ'ল, তথাপি আমি বহি পেলাই আড্ডা মাৰি আছো. এইটো পঞ্চবটী আশ্ৰমত ধুনীয়া জাগা, একদম ধুনীয়া জাগা আছে ইয়াতে. The nice place to sit and chat. So we started this program. We will have it 5 days a week, hopefully. Kali start 5 days a week. For weekdays, it will be 3:30 to 5:30, except on Tuesday. Or Sunday, 9:30 to maybe 12:30. It will confirm, but depending on what people want. So we would love you guys to support us and spread the word, because we need at least 20 registration. For sure. I actually more falar pra eta apology to you, because you sent me the entire thing on WhatsApp. I did forward it to Jubliba. Kintu tekhet okoman asolte personal kiba problem or karne open health issues or karne para nasile. Now she is back to work, so I'll ask her to do a video as soon as possible. Aru apnalokole moi puthai dim, aru more falar pra jodi lage tetya hole moyo apnak puthai lage to definitely. Would be happy to help. All right. So I'll come your Rajgor Byland number 3. Apni Icon Academy khonor sideor jinto adjacent goli hetu di khumai second ghor to second floor right side. Second, okay, I'll second find ghor, it. second floor right side. Right side. Okay. Yeah. I will be there. All right. Okay, etu I will do it as soon as possible. Give me a week's time. I'll get back to you with the videos. Okay. Bye now. Thank you so much. Yeah. Bye.
Thank you, ma'am. So audience, আপোনালোকেও জুবিলিৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই প্লেজ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইটস এ ভেৰি ইজি আমি লাইভ ডেমনষ্ট্ৰেচন কৰি আজি আপোনালোকক দেখালো এণ্ড প্লিজ ডোনেট ইয়ৰ অৰ্গেনছ সি ইউ সুন